aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o JD com mais um vídeo de talvez uma série. Vou trazer para vocês uma mera prévia desse jogo aqui, que é Black and White 2. This is the beginning. Curtam a The cena aí, birth pessoal. of a god. Called by one pure prayer. Born out of desperation. To be a god. To wield the power of good and evil. That is your destiny. We need a god. Please hear us. Help us, please. We're your conscience. We're part of you. Our role is to help you be the god you want to be. So, we'll guide you as you make your godly way through whatever this world throws at you. But before then, you'll want to learn the basics. We'll help you with all that, but even more importantly, you'll need a creature. Hey, let's go and choose one. There they are. Wonderful, aren't they? You have 4 to choose from, but the one you choose will be with you throughout your whole time in this world. So consider carefully and make your choice wisely. Let us tell you about these amazing beasts. All creatures can be trained to become lovable, mischievous pets. Or they can be the ultimate disciplined weapons of destruction and war. Any creature you choose can become these things. That's the wonder of a god's creature. It can become whatever you wish. All creatures will grow up to be huge and powerful. They can be cute, quirky pets, inquisitive and fun-loving. Or they can be single-minded war machines. All creatures will be as good or evil as you teach them to be. Yeah, right. I'd rather they spread love in the form of a massacre or two by going into battle. Creatures can live for war, domination, and destruction. Oh, such a shame if you ask me. Whichever creature you choose will change according to what he learns and does. They all have their own lives, but you need to be a responsible parent and not overfeed them. So, now it's time to choose. Click on a creature with the action button to highlight him. Certo, pessoal. Agora que já deu tudo isso aqui, vocês simplesmente têm a chance de escolher uma das criaturas. Eu vou He's escolher gonna o go for the lobo, que é o que eu lion. mais Oh, gosto. I know it. If you oh, great choice, boss. So, boss, you've been asleep a long time. Do you need a refresher about how to move like a god? Use the action button on this scroll to find out how to move and look around. Click the action button on this scroll to skip tutorials. You'll miss out on tribute if you skip it, though. Tá, pessoal, isso aqui é simples.
Esta aqui é tutorial, né? Quando a tutorial é assim em branco. E isso daqui é quando é objetivo. Ambos vocês ganham dinheiro por fazer qualquer um deles. The hand is your tool for manipulating the world. The movement button pans your view around the world, like this. To move left, hold down the movement button, then pull the mouse to the right. Marvelous. Just carry on dragging. Great work. Now we must move to our right. To move right, hold down the movement button, then drag the mouse to the left. Esta aqui tudo é Wonderful. tutorial, tá, pessoal? Just follow the arrows. Dessa vez eu cheguei primeiro, criatura. Let's keep going. Click and hold the ground. Then move the mouse back to pull yourself forwards. Follow the arrows to get back to your creature. And whilst keeping the movement button down, drag the mouse back. The creature is moving behind us. We must pan backwards to find him. Well done. Now we shall learn to rotate your view. Hold the middle mouse button down, then drag from side to side to rotate your view. Tá, isso daqui não parece ser tão difícil. Now, whilst keeping the middle mouse button down, drag the mouse left. It's time to learn to pitch your view up and down. Middle click of the landscape, then drag the mouse backwards. Click and hold the middle mouse button in the highlighted area. Lovely! Keep the middle mouse. This is going very well. Now I suggest we try pitching down. Click the middle mouse button in the highlighted area and hold it down. Eu não tô falando enquanto eles estão falando, tá, pessoal? Pra não atrapalhar, pra quem consegue Now, entender. whilst keeping the middle mouse button down, push the mouse forward. There is one last thing, leader. Learning to zoom in and out. Now, try and zoom away from the creature. Roll the mouse wheel backwards to zoom out. Oh dear, you rolled the mouse wheel the wrong way. Roll the mouse wheel. Marvelous. Now try zooming towards the creature. Keep going. Wonderful. You showed remarkable skill, leader. Way to go, boss. Sorry I couldn't help, but, you know, places to be. All the controls you've just learned can be used to move around the world. This is a gold scroll. These lead you through the story. Silver scrolls lead to quests in the world. Bronze scrolls are tutorials, which can teach you so much. Double-click the movement button on the ground there to zoom to it quickly. Tá, pessoal, pra quem nunca jogou, eu aconselho vocês I a see a pegarem os bronze tutoriais. tutorial scroll here, boss. Só que como eu já joguei, eu já vou pro jogo mesmo. Are you sure you wish to leave the land? Click again to confirm. Confirmo, sim. Oh yeah, they didn't expect that. Split one, villager. Now you've had a taste of your powers, we're ready to visit our mighty Greek capital. Yeah, full of people that worship us. Please hear us. Listen. Please help Can you hear us. that? We pray. That's a pure prayer. Hear our It sounds like prayers. something terrible has happened. Almighty One,
please heed our call in this hour of need. Our armies are crushed. What's left of us hides in this city from the brutal Aztecs. And now they are at our walls. I implore you, please help us. Oh my! It's a huge Aztec army! They're invading! Our city is under siege. The Aztecs have killed nearly all our troops. We're all going to die. Aztec warriors have... You've got a villager, boss. Yes, you put him down in the right place. Aquele círculo. Our people are trapped by the burning buildings. Grab them and drop them in the portal. That villager is now safe. Well done. What's happening? What's that rumble? That creature seems to be performing some strange ritual. I don't know, but we best save as many villagers as we can and get out of here. What are these crazed Aztecs doing? They crushed our villagers with barrels. We need revenge. Look, there are some more barrels on the slope. Pull the guard fence away. The barrels will roll towards those invading Aztec scum. Look, leader, we can set these bales of hay on fire and roll them down to deal with the platoons down there. Pick up the flaming stick and hold it over the hay bales. Só pegar esse daqui, tá, pessoal? Pressionando aqui, ó. Oh no! Another volcano! We can't save any more people! We've done all we can here, leader. We have lots of followers, and we've escaped from the Aztecs. Now, we gotta get ourselves powerful and take the fight back to the Aztec scum. But first, we'll have to conquer the Norse. Or free them to join us, of course. But let's not get ahead of ourselves. To the Norseland! Look! Here are the people we saved! They're exiting the portal! Wonderful! Yeah, these guys made it, but think of how many got toasted. Anyway, where are we? This looks like an old Greek settlement. We can re-establish ourselves here. It looks so peaceful here. With no Aztecs, it's the perfect place to build up and get more followers. There is already a town center, a storehouse, and a field which we can use. The green ring you see is the extent of your influence. You can only do things within this ring. You can extend the green influence ring by placing more buildings and having more people. When you're ready to learn how to feed your people,
click on the gold scroll over the field, leader. Eu vou fazer todo o tutorial, tá, pessoal? Pra depois explicar um pouco da história. Porque senão eles vão ficar falando pra clicar nisso daqui. Your villagers are going to need food very soon, leader. Move your hand over this field, then click and hold the action button to pick up the grain. When you've got 200 food in your hand, drop all through it into the storehouse. É só pressionar aqui, tá, pessoal? Pegar um pouco e colocar aqui. É só isso. Ah, we now have enough food. We need to get our people working if we want to rebuild, boss. Villagers can be turned into disciples who will work at the job you assign them. Pick up a villager, then put them down on a field. É só clicar numa pessoa, pessoal, e arrastá-la até aqui, ó. Até que aparece isso daqui. Yeah, looks like your new disciple has started to work the field. Those farmers can handle that small field with no problem, boss. We need wood if our villages are to build and our town expand. Grab and pull a tree out of the ground and drop it into the storehouse. Só clicar aqui na árvore e ficar pressionando, tá, pessoal? E ele pega. We could really do with some discipled foresters to collect wood for us. Pick up a villager and drop them next to a tree to make them a discipled forester. Make a total of 3 foresters. Now, place the villager next to a tree. É a mesma coisa do outro, tá? Só clicar na pessoa e colocar até uma árvore. We got some nifty foresting going on, boss. Só que eu quero uma fazenda. Tá, precisa clicar nisso daqui pra continuar. The statues on your town center represent your town's desires. This shows what your people would like to build next. Keeping your people happy is important, and they will let you know if they desire a building type. See how the statue is carrying grain? That represents the people's desires for food. If they need ore or wood, they will let you know. Keep an eye on the statue, as it will change. This plinth's height represents how good or evil you are. From its top, a flame or a fountain will spring as you perform evil or good acts. The whole city will shift to show you if you are good or evil. This statue lets you know your people's desires. Watch the height of the statue. The higher it is, the more they need their desire. This scroll shows the impressiveness of your city, its population and happiness. There is plenty of other useful information about your growing metropolis. Refer to it often. Hold your hand over the statues and leave it there to get more detail. Tá, pessoal, aqui é simples. Este daqui é de alimento, madeira e pedras, que seria isso daqui. Ou ferro, chame como quiser. Este daqui é o que as pessoas querem, que é as casas. E isso daqui quer dizer o quanto bom ou mal tu é. Esse negocinho amarelo aqui é dizer quanto tá a felicidade, o impressionamento da tua cidade, entre outras coisas. Your people desire houses. Move your hand over the rotating building, then click and hold the action button to drag it off. We'll need the right buildings and food if we're gonna support a powerful army. Tá, pessoal, para construir casa é simplesmente aqui, tu pressiona Click the action button again to place it down. E tu empurra até algum lugar. That's right. Keep going. We can speed it up by picking up a tree and dropping it on the building. You can also drag a building blueprint of an existing house. Move your hand over the existing house. Hold down the action button and drag to get the blueprint. If you want to cancel an action and empty your hand, simply shake it briskly left and right.
drop a tree onto the building foundation. See the pile of wood there? Your villagers will use that to build the house with. Tá, pessoal, só ficar fazendo isso daqui por um tempinho que daqui a pouco eles vão ensinar uma nova coisa pra você. Já vou pegar as pedras aqui pro pessoal não ficar pedindo pedra. Tá, enquanto não tá acontecendo nada, tá, pessoal? Vou contar um pouco da história do jogo. Isso daqui não é nada mais, nada menos que uma mitologia, onde tu é o personagem que seria um deus dos gregos. E daí, os astecas, que são os vilões desse jogo aqui, tomaram todo o território. We can also create some disciple builders to help with our city building. Just drop a villager by a house that's under construction to create one. Make 3 disciple builders. Now drop the person by a building site. Excellent! We've got a nice little troop of builders. Agora posso continuar falando? Como eu tava falando, né, os astecas, que são os vilões do jogo, né, eles tomaram tudo. Daí tu tem que refazer os gregos, né, toda a civilização, fazendo os atos, transformando eles em boas ou más pessoas. Isso depende de como é que tu quer ser no jogo. Daí nós estamos nas terras dos nórdicos, que seriam os bárbaros. Essa parte aqui do jogo vai ser um pouquinho, tá bem chatinha, tá, pessoal? Até que eu possa começar a ajudar o pessoal a fazer as coisas. E por enquanto eu só posso trazer a árvore e eles fazem. Só que o pessoal, para construir, eu vou te dizer que é uma maravilha aqui, ó. Não tá demorando nem um pouco. Olha aqui, ó. Velocidade em pessoa. The house is finished, and look how delighted the villagers are. É, depois de um ano, né? O pessoal tá construindo muito rápido. Mais rápido, pessoal. Vou pegar essas madeiras aqui que não foi ser usado. Ah, não, vai ficar aqui mesmo. Vou pegar a madeira que não está sendo usada e colocar de volta. Só que eu nem sei para que é cada madeira. Eu sei nem de que construção é tudo. Tá, essas pedras aqui, ó, pessoal, não tem como tu conseguir usar elas, tá? Então, nesse momento eu jogo pra cá. Porque é melhor que ela fique longe do que ficar fazendo mal no povo. Só tem mais essa aqui. E au. You can also help to build buildings yourself. This is God building. Yes, you do it by picking up resources the building needs. Then hold your hand over the building and press and hold the action button. This is very useful, but you do lose some of the resource in the process. Tá, ele diz que isso daqui, ó, pessoal, é um modo de como construir mais rápido, né? Que tu coloca a mão assim. Daí tu simplesmente coloca a madeira em cima da casa. Só que ele diz que tu perde um pouco de madeira no processo. Mas tudo bem, é bem mais rápido. E bem mais útil do meu ponto de vista. Good. You've built enough houses for now. We must get the people to multiply. Oh dear, it's embarrassing talking about this. No, it ain't. He's talking about breeding. Breeding, boss. You hear me, Goody? We need 3 breeder disciples to satisfy the village's needs. Drop a man or woman from your hand next to one of the opposite sex. Disciple breeders will continue forever. Marvelous! You've now created enough breeders. Any disciple will carry on doing that one job forever, unless you give them another job. É muito simples, pessoal. Brida é, por acaso, questão de duas pessoas se juntarem e terem um filho. É isso que é o brida. E por isso que eu tava rindo, porque... Ai, meu Deus, o Ivo é muito engraçado, meu Deus do céu. What we need to do is increase our population. Now we've got some breeders, it should be easy to get 75 villages. Ah, tem que aumentar o brida, pelo que eu entendi. Disciple breeder.
disciple breeder. Tá, tem que aumentar em 41 a população. Os objetivos desse jogo aqui são meio demorados. Eu tenho que fazer um tanto de pessoal para minerar, né? Click the gold scroll when you are ready to learn about the toolbar. Right, let's open the toolbar. See, there is a flag at the bottom left of the screen. All you need to do to open it is click the action button on it once. Tuba, pessoal, é um negócio onde é que fala tudo sobre as coisas, tipo, Hey, todas as tuas what's that? construções. That is the toolbar. Good. Now click again to close it. Como eu tava falando, é onde é que tem todas as coisas que tu pode construir, que você já possui agora, né? E coisas que tu pode desbloquear depois. Isso é a tuba. Open it up again. The toolbar holds a series of menus. These tabs are used to navigate the different menus. The tab currently selected is the Construction tab, so the menu shown is the Construction menu. Each menu is divided into sub-menus. We're going to show you how to access some advanced features. Press F4 to bring up the Tribute menu. O tributo, né, term, é onde é que tu compra as coisas pra tua cidade. This is the coolest part of the menu. The tribute is like a form of currency. You can spend it on whatever you like, including new buildings. You can improve your godly powers and add constructions or features to your town. You earn tribute by finishing challenges and doing other impressive things. We have plenty of tribute at the moment. Enough to buy a temple. You can now build a temple. This is a good thing with a capital G. Your town's impressiveness will increase. Select the temple from the construction menu, then place it down in your town. O templo, pessoal, ele aumenta a questão de impressão, tá? A impressão que os outros têm entre nós. E a impressão é uma coisa importante para fazer com que os outros lados se juntem a nós. Se tu quer escolher o lado Some dos buildings outros, require ore to be built. There are two sources of ore. The first is the ore mine, an ore deposit in the ground that can be mined by your villagers. There are also ore rocks. The villagers can mine these, but to save time, you can add them to your storehouse yourself. como eu tava falando, a impressão é uma coisa que faz com que os outros lados se juntem a você. Você tem a intenção de não usar a guerra para isso. Daí coisas que atraem bastante atenção seria o templo, entre outras coisas. Mas o templo é o que mais atrai, se eu não estou errado. Well done. A população está quase chegando no que tem que chegar. Aqui que aumentou foi 1432, deixa eu ver quanto tem no total. 5.000. Look at that town. It's not dissimilar from ours. If you build a very impressive city, then people will come from far and wide to live in it. Civic buildings are a good way to increase impressiveness. Nobody gets hurt, and we get more followers, making us more powerful. Look! Those people are migrating. They want to live in our town. They're bringing all their worldly goods. Hooray! People of all tribes will be drawn from far and wide to live in a good city. We'll beat our foes the clever way. Tá muito simples, pessoal. Como eu fui ver aqui, o pessoal também deve ter notado. Quando tu chega a um total de impressão boa para os outros, né? As pessoas vêm a emigrar para dentro da tua cidade.
No meu ponto de vista, isso daí é a melhor maneira de acabar com uma guerra, sem que tenha que levantar as espadas. A mais demorada de todas para trazer não é esta aqui, que esta aqui já está quase trazendo, pessoal. A mais demorada é esta aqui. Mas se eu construísse um punhado de templo, já seria suficiente para trazer aqueles lá. A única coisa que eu acho demorada é para o pessoal chegar até ali, né? É uma demora. Vou aproveitar e construir outro templo, já para deixar o pessoal feliz. Aqui é um templo bem aqui. Yes, a temple adds a lot of impressiveness to your town. E assim, o jogo ele é divertido para o pessoal. E ele também é uma maneira de perder. Quando tu não tem nada para fazer, daí tu aproveita e joga. O tempo passa bem rapidinho. Nem eu sei porque que eu tô com a câmera tão longe assim. These people have come to join our town. Pick up their migration flag and drop it anywhere within our influence ring. Tá, deixa eu primeiro soltar a pedra. Oh, thank you. Thank you, Great One, for welcoming us into your magnificent town. Tá bem. Daí mais isso daqui já é suficiente. Tá, só um segundo só aqui. Tá, quanto falta pra essa daqui? Falta 1354 e essa daqui? 0. Tá. Armories are where you can turn your people into warriors. Warriors who can take other towns and lands by force. Buying the armory is the first step towards having an army. Open the toolbar and click the Tribute tab. Quantos filhos esse moleque tem? Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo aqui de talvez uma série. Se vocês quiserem eu faço uma série, se não, deixa pra lá. Eu só queria mostrar um pouco sobre o jogo. Então, valeu para aqueles que viram e até um próximo vídeo.